So, hello everyone. We are... perché sto parlando in inglese? Salve a tutti, la FABCON inizia già a esigere il suo tributo sulla mia sanità mentale. Benvenuti, spero che si senta. Siamo qui collegati da Radio Sverso, che ci ospita questa sera, con Sara, la nostra traduttrice, e con JOHN BURKE, che è il nostro ospite di questa sera. L'argomento di cui parleremo è... per noi di Vampire Telling, la rubrica di Twitch del canale Lokendil che si occupa chiaramente di Vampiri la Masquerade, è un argomento molto caro, ossia sono i 30 anni di Vampiri la Masquerade. E scambieremo alcune parole con John, che fa parte della nuova leva di autori del mondo White Wolf. Lavora appunto per la White Wolf, per l'Onyx Path, ha lavorato sia su Vampiri la Masquerade sia su Vampiri Requiem, e insieme a lui, insomma, faremo un po' il punto su dove sta andando il franchise, su dove si sta trasformando questo gioco che tanto apprezziamo, e anche su che cosa questo gioco significa per noi. So, thank you John, grazie John per essere con noi. Vi ricordo che appunto siamo collegati dalla FabCon, la convention di giochi di ruolo di Fabriano. Direi di non lasciare tempo al tempo, non perdere tempo, e iniziare subito a mettere i piedi nel piatto. John, sono passati 30 anni da quando Vampiri la Masquerade è arrivato nel mondo del gioco, cambiando, stravolgendo un po', insomma, quelli che erano i canoni, le abitudini, anche l'idea che c'era del gioco di ruolo all'epoca. 30 anni sono molto tempo, per Vampiri sono anche 5 edizioni più quello che potremmo definire un reboot con Requiem. Quindi in questi 30 anni passata tanta acqua sotto i ponti, si è fatto tanto. Come si è evoluto, secondo te, il gioco in questi anni? Come è cambiato in termini, per esempio, di focus, di argomento, di interessi? Che cosa ci ha dato Vampiri in questi 30 anni? Che cosa ha portato nel mondo del gioco ruolo Vampiri? E come poi pensi che contributo pensi abbia dato al mondo del gioco? Okay, so it's been 30 years since Masquerade came out and changed the habits of the role-playing games and and the idea of role-playing games itself. And there's been a lot in 30 years. A lot has happened, and also this means 5 editions for vampires and a kind of reboot for Requiem. So how do you think did the game evolve, and how did it change in terms of passion and interests, and how do you think can it change more moving forward? Well, first of all, ciao a tutti. Secondly, yeah, it's just such a staple of role-playing now. When I was young, I played a lot of Dungeons and Dragons with my friends, and that's really how we started role-playing. And I think a lot of people have the same experience. So it was a friend of mine who said, oh, there's this different game. It's a little bit darker. It's a little bit more edgy. We were probably going into high school at the time, so I would have been about 11 or 12. And when you're that age, you're starting to look at the world a little differently. You're starting to look for something a little bit more edgy. You're starting to want to move away from the safe things, away from the kind of family-friendly parental guidance kind of stuff, and more into something that's more grown up. And at that time, Vampire was there for us. And I think I was fortunate to be, if you like, almost that first sort of generation of people coming through that were looking for something a bit different in role-playing. I think that really what it's done over the time it's been around, even in the 30 years, is that it's kind of matured to some extent with its audience. And if you want to play a game of Vampire that's kind of more like what we played when I was a teenager, which is very much action-oriented and high excitement and lots of uses of grand powers, you're basically a blood-drinking wizard just about. You can do that, but at the same time, particularly with V5 now, you have something that's much more gritty, much more serious.
and that you can use to kind of explore different aspects of interaction between people. And that's kind of what I like most about it, is the idea of exploring different personalities, different outlooks, and different kind of takes on a world that is, after all, completely crazy in the real world just now. So this world of darkness is almost just as crazy. È vero, è assurdo come sia diventato un punto di riferimento in questi anni. Io ho cominciato con D&D, come credo molti di noi, anche perché a 11-12 anni all'incirca è quando cominci a cercare, a guardare il mondo con occhi diversi, a cercare qualcosa che sia un po' più adulto e meno family friendly. Quindi sono stato fortunato ad avere un amico che aveva i manuali, quindi cominciare in questo modo. E poi da più adulto sono stato, credo, forse uno di quella generazione che ha iniziato a cercare anche qualcosa di diverso proprio nel mondo del gioco di ruolo. Per cui con Vampiri ora sì, puoi sicuramente giocare qualcosa che sia più simile a ciò che giocavamo da ragazzini, quindi magari qualcosa che sia più a livello di azione, magari più di combattimento, e puoi sicuramente farlo con Vampiri, ma hai anche la possibilità di esplorare qualcosa che sia un pochino più serio, che sia più sfumato e che si concentri sulle interazioni, sulle relazioni tra le persone. E a me personalmente una delle cose che piace molto è proprio affrontare le diverse personalità, sia del gioco che dei personaggi, dato che comunque viviamo in un pazzo mondo e quindi è anche interessante poter esplorare questo tipo di oscurità, di tenebra. Eccoci. Sicuramente l'oscurità è l'argomento principale. Parliamo di un gioco che non si è mai tirato indietro dal raccontare, dal portare anche in evidenza dei temi scottanti. È stato uno dei primi giochi, ricordo la prima edizione di Chicago by Night, in cui si parlava apertamente di politica, si parlava apertamente, c'erano apertamente personaggi appartenenti a minoranze etniche o sessuali, in cui si parlava comunque, c'era un forte elemento di critica sociale e anche una forte enfasi sulla mostruosità dell'essere umano, quindi insomma uno spunto comunque importante in cui si cerca di indagare il nostro lato oscuro. Da questo punto di vista il Mondo di Tenebra, insomma, ha attraversato anche tante stagioni, insomma, si è passati magari da un tono più misterioso e apocalittico con la prima edizione di Vampiri, per poi andare verso magari i toni più, il famoso trench coat and katanas degli anni successivi. Siamo tornati poi adesso invece a un forte focus sulla bestia e sull'umanità, sulla mortalità. Che cosa pensi che Vampiri possa ancora raccontare in questa società contemporanea? Vampiri comunque nasce come un prodotto fortemente legato all'ethos, all'estetica dei primi anni 90, tardi anni 80. Oggi che siamo nel 2020, anzi 2021, che cosa secondo te ci può ancora raccontare Vampiri? So, darkness, of course, it's always been one of the main topics. And Vampire has never backed down from speaking about and freezing different topics. And it was one of the first role-playing games to do so. So I think, for example, about the first edition of Chicago by Night, which was one of the first to talk about politics and minorities and to talk about something other than something more human. So, for example, it also talks about human monstrosity and how we can explore our dark side as human. And also, over all these years, it has had different seasons, we could say. So, from the first one, which was more like apocalyptic, from trenches and katanas, to the more recent one, which is more focused on the beast and on humanity. So, what do you think can vampires still tell in today's society? Because, of course, it was much more connected to 80s and 90s aesthetic in a way. So, what do you think can tell today? I think that's really up to the person playing it in some
degree. I think that because of when it came out initially, I think there was a sort of zeitgeist that was taking place around that time. You then had movies, The Blade, The Underworld, stuff like that, that very much took that as a fashion statement and thrust it into a mainstream sort of audience to some extent. But to me, I would say that is just a time and a place. It's almost like having a game set in the 70s where everyone has flare trousers and afros and different things like that. You could still do that and have a game of Vampire. Essentially, the setting just is there. To me, the aesthetic was always almost created by us. I mean, I certainly know, as I say, when I played it as a teenager, that we were all of us wanted to be the trench coat guy. We all wanted to look like the Crow. We all wanted to have the swords and the guns. And that was, you were a 15-year-old boy. That was what you were interested in. You wanted to be the cool killer character that you saw on the television. But now, I mean, if you would only have to look at some of the characters that I've written, that I take a much broader view. But at the same time, I think that there's still room for that. I think there are still children out there who want to be Blade, or the Crow or something like that. And I certainly know that when I ran a very big online game of Vampire the Masquerade for quite a long time, quite a few years. And occasionally people would come in who would want, my character is a Bruja and he's getting, all his physical stats are really high and he can beat up everybody. And people kind of took quite a bad view of that. They would sort of say, this person doesn't know what they're doing. They're so childish, whatever. And I was definitely party to that at the time, but now I think I take a different view, that it's just a different kind of game. It's a different kind of person that wants to play it. And there's nothing wrong with that, And I think Vampire is very much a product of who played it. So if there was a lot of politics in it, which there was, no doubt. I mean, Chicago by Night, first edition, was the first game I played in Vampire. And there was loads of politics there. But our storyteller didn't go into that. So I never saw it as a deep political game until later when I played it with other people who did see it as that. So I think in a way, the setting itself is a kind of window dressing to what you want to do with it. And that's kind of how it has to be with a role-playing game. And I think that what Vampire did do, though, is that in the book were these topics, in the stories themselves, these things were discussed. So that if you wanted to go down that road, then you had what you needed to maybe do it more sensibly. Trying to do it in something like Dungeons and Dragons would be a lot harder, particularly because you're not in the real world and you're not dealing in a way with real topics or real people. Dunque, di base direi che molto dipende dai giocatori, perché comunque l'estetica secondo me ancora rimane molto libera per i giocatori, perché se vuoi giocare insomma anche un'estetica molto, per esempio anni 70, puoi ancora farlo. L'ambientazione è lì per essere esplorata. Ad esempio, quando io ho iniziato a giocare, chiaramente a 15 anni, tutti volevamo essere il corvo con il trench coat e il trucco ed essere il personaggio assassino che va in giro, insomma, a uccidere in maniera figa. Poi negli anni ho ampliato, sì, come si può vedere anche dai personaggi che ho scritto, ho ampliato un po' sia il mio range sia come vedevo i personaggi, ma sono un po' di anni che non gioco in realtà in prima persona. Però mi ricordo che fino a qualche anno fa, se ad esempio qualcuno arrivava e diceva di voler fare un brucia, come si potrebbe considerare classico, per cui un brucia con le statistiche fisiche tutto molto alte, veniva visto quasi come infantile o come una persona che non sapeva quello che stava facendo. Mentre ripensandoci, ora alla fine può andare bene, è solo un modo diverso di vedere il gioco, è una persona che vuole giocare il gioco in modo diverso e non c'è niente di male. È assolutamente vero che in Chicago by Night chiaramente c'era molta politica, è stata la prima edizione che io ho giocato, ma ad esempio il mio narratore non inseriva per niente la parte politica, per cui io ho scoperto quella parte solo quando ho iniziato a giocare con altre persone, per cui è sicuramente un gioco che
può essere in qualche modo deformato sicuramente da chi lo gioca, che è come dovrebbe essere un po' con tutti i giochi di ruolo. C'è un motivo se solitamente queste sezioni vengono messe alla fine dei manuali, perché comunque anche idealmente se si vuole si può andare per quella strada, si possono avere degli spunti interessanti, ma altrimenti si può fare, insomma, magari se ancora si vuole giocare il corvo, perché no? Allora, 30 anni sono un periodo lungo, sono un periodo in cui Vampiri ha mostrato comunque di essere un prodotto dalla enorme influenza, insomma, Vampiri e il Mondo di Tenebra hanno letteralmente cambiato la storia del gioco di ruolo, hanno avuto un impatto enorme sulla storia del gioco di ruolo. Rispetto a altri franchise, rispetto a altri prodotti, forse quello che è meno evidente però è, potremmo dire, l'impatto di Vampiri la Masquerade sulla cultura di massa. In realtà abbiamo comunque delle testimonianze che quello che è stato scritto dagli autori a Wycliffe in qualche modo è filtrato, nel senso che se andiamo a leggere fumetti o andiamo a vedere film, molte delle cose che oggi vengono considerate come lo standard narrativo dei vampiri sono state effettivamente, insomma, codificate da voi nel corso degli anni. C'è stata poi tutta quanta la polemica su Underworld e dintorni. Però in effetti Vampiri in questi anni ha faticato a uscire un po' dal giro puramente gioco rolistico, ha sviluppato una sua comunque importante produzione di romanzi, di fumetti, di clan novel. Negli ultimi anni però insomma, uno degli obiettivi espliciti della quinta edizione è quello di ampliare sempre di più l'impatto di Vampiri e renderlo transmediale, tant'è che insomma di recente è stata annunciata una possibile serie TV addirittura legata a Vampiri, cioè tutta quanta la produzione di fumetti, chiaramente quella di videogiochi che prosegue spedita, anche perché insomma la Paradox quello è una casa produttrice di videogiochi, incrociando le dita per il futuro di Bloodlines. Dove vedi, che direzione vedi per il franchise da questo punto di vista? Come possiamo e dove andrà e che impatto ti aspetti da tutta questa azione per portare Vampiri su media diversi da quello puramente tabletop o LARP? So, as we said, 30 years is a long period of time, and Vampire, of course, had a major influence on the history of role-playing games. It changed massively how they were thought and they were played, but it is maybe less evident how it impacted pop culture, mass culture in a way. And something has, of course, passed on, and a lot of the maybe stereotypes or ideas that White Wolf created actually passed on to major comics or TV shows or movies, and some of the other things that now we take as granted as vampires are represented come actually from there. And there was, of course, the whole ordeal with Underworld, but it developed, of course, its own comics and graphic novels, but it is now one of the aims, one of the official, in a way, aims of V5 to explore more of this side and to make vampires more transmedial in a way. So a TV show was announced, and there is the new Bloodlines video games that's supposedly come out. And so how do you see this going, and how much do you think can actually impact this new pop culture, and how can it in a way change it maybe? Nowadays, I mean, I think it can do really well. I don't think there's any reason why not. Vampire stories have been part of culture, not just since Vampire the Masquerade was created. They've been around for hundreds and hundreds of years. Vampire stories, vampire myths go back a long way in time. And to me, that's what made the game compelling, because you kind of understood the central premise of it, even at a superficial level. Everyone knows what a vampire is, right? Certainly in my country anyway, if you say that word to even a child, they'll know what you're talking about. And my daughter sometimes runs about with a bath towel wrapped around her going, "I'm a vampire, Daddy," and I'm like, "Oh yeah." So yeah, you know, we all have that as part of the culture, if you like. What Vampire the Masquerade did most certainly was
plant its flag in a modern setting and say, if these vampire myths were translated, if these characters that we all know existed now in the real world, and we're trying to hide themselves, we're trying to do something, we're trying to operate within society to some extent and control it, let's face it, to some degree. How would they do that? What would they make of their sort of curse / gift in order to make their lives as easy as possible, I guess? And I think that was what was very compelling about it, was the modernization of it. And I think that essentially with V5, that's essentially what they're doing again. They're saying, so, you know, we've had kind of 90s vampires, we've had sort of millennium type kind of vampires. Now we're going to have like bang up to date. We're here today with smartphones, with mass surveillance technology, with social media, with all of this, which didn't exist. I mean, when I started playing Vampire, there were rules for dealing with security cameras and stuff like that were all about VHS tapes and things like that. And you just don't get that now. And media is so different now that we've all got cameras in our pockets. There's a camera, there's one in front of me. There's 2 cameras in this room, at least. I mean, who would have thought when I was even a teenager playing Vampire that eventually there will be basically like at least a camera with everyone walking about. So the idea of a masquerade becomes far more difficult, but at the same time, it's a compelling story because you're taking it and updating the story and saying there's still vampires, they're still trying to exist, they're still trying to do what they do, but they've got a new set of challenges, a new set of problems that come as technology changes, as the era moves forward. But at the heart of that is still this idea of people that are caught out of their time, people that lived maybe a long time ago that are suddenly brought into an era with all this stuff that just, I mean, if you think about someone that was born in the 80s like me, right? I couldn't have imagined when I was 5 the technology we would have now. So how far removed from that is someone who was born before we had the technology we had in the 80s, you know, before there were VHS tapes and video cameras. When if you were a vampire, you could have run around in the street probably, and you could have fed on someone in the street, and as long as no one saw you doing it, then you're probably, and even if they did, you're talking about what, 2 or 3 people saw you do it, who's going to believe them? It's a different challenge, a different idea, and everyone would cope with it differently and have a different level of sort of how much it would screw with them, how much it would mess with their thinking, because it's totally different from what they've ever experienced. And as far as the cultural sort of impact of it goes, I think that's where they can have the most success, by saying, here's a folk tale, here's a story that's existed as long as humans, really. You know, I don't think we really know how far back vampire myths go. There's cuneiform tablets where Babylonians are talking about things that are kind of like vampires that they call something else. And so you know, it's almost as old as storytelling. And all you really need is the idea of the creature, the vampire itself, and put it in a modern context and say, well, what now? And that's the job of the storyteller. But I mean, I suppose to answer your question, which I've sort of skirted around, what I would say is that how successful these things are going to be is ultimately going to depend on the strength of the writing. It's like everything. It's like Star Wars. You can take Star Wars, you can have anyone you like do Star Wars. Is it going to be successful? Well, is anyone going to like it? It depends on who writes it. It depends on what the story is, right? And even within that, you have the situation of what's a great story to one person is a terrible story to someone else. I know lots of people who loved The Last Jedi. I didn't like it. You know, that's fine. It's okay. But what would you mean by successful? Is it going to be a big impact and sort of huge smash hit series? Maybe, if you get the right people to do it. I suppose that's for me what it comes down to. Dunque, secondo me penso possa andare in generale molto, molto bene. D'altronde i vampiri, le storie di vampiri sono presenti nella nostra società praticamente da secoli, se non da sempre. Tutti sanno cos'è un vampiro. Mio figlio, che è piccolo, va in giro per casa con un mantello gridando sono un vampiro, per cui fa parte della nostra cultura in una maniera molto intrinseca, per cui non c'è bisogno di spiegare troppo da quel punto di vista. Sono creature con cui siamo estremamente familiari. Ciò che la Masquerade ha reso interessante è stato come prendo questa creatura che appunto tutti conosciamo e la inserisco in
in un'ambientazione moderna. Quindi come possono nascondersi o come possono operare nel mondo di oggi? Cosa potrebbero fare essendo vampiri, ma nel mondo effettivamente reale? La modernizzazione era ciò che è interessante nella Masquerade ed è ciò che è interessante tuttora con V5. Chiaramente la cosa fondamentale che è cambiata è la tecnologia. Già solo dagli anni 80 a oggi ovviamente l'evoluzione è stata impressionante, per cui come possono gestire smartphone e social media piuttosto che camere, telecamere ad ogni angolo. Ormai ogni nostro telefono ha una telecamera, io ne ho uno qua vicino a me nel telefono, una di fronte a me, ho almeno 2 telecamere solo in questa stanza. Quindi se prima si poteva pensare magari già solo appunto negli anni 80 un vampiro, magari la storia poteva essere che sì, poteva fare cose vagamente allo scoperto, ma anche se visto, ti avrebbero visto 2 o 3 persone, poi insomma chi ti avrebbe creduto? Oggi chiaramente non è così, perché devi pensare al fatto che tutti possono vederti, ma tutti possono registrarti, per cui come ti nascondi, come fai ad essere ciò che sei, ma in quest'epoca. D'altra parte, l'altro aspetto interessante è che già qualcuno come me, che è nata negli anni 80, a 5 anni non si sarebbe mai potuto aspettare ciò che è diventata la tecnologia oggi. Quindi quanto può essere ancora più complicato per qualcuno come un vampiro che è nato decenni, se non secoli prima. Quindi come fai ad aggiornarti e a restare, diciamo, sempre, a non rimanere indietro, e come fai a non far sì che la società in qualche modo ti sorpassi e ti metta in difficoltà. Per quanto riguarda l'impatto culturale che potrebbero avere in questo senso insomma, la serie TV piuttosto che chiaramente per l'appunto la leggenda e il mito sono ben inseriti per l'appunto nella società. Non sappiamo nemmeno bene a quando risalga l'origine del mito. Ci sono delle tavolette babilonesi che sembrano parlare di creature che oggi potremmo forse in qualche modo collegare a dei vampiri, per cui sicuramente non possono, potrebbe andare benissimo, perché appunto è qualcosa che ha sempre suscitato interesse. Quello che potrebbe essere interessante è per l'appunto vederla in un'ambientazione moderna, ma per lo più dipenderà come tutto dalla solidità della scrittura. D'altronde insomma lo sappiamo, l'abbiamo visto, per l'appunto puoi prendere Star Wars piace a tutti, ma chiaramente quanto puoi giocarci e quanto puoi fare con la scrittura dipenderà insomma da cosa ci farai. Oltretutto rimane sempre il fatto che ciò che è un'ottima storia per me potrebbe essere una pessima storia per qualcun altro, per cui sicuramente dipenderà molto da chi farà, da chi scriverà per lo più la serie TV, ma insomma non vedo motivi per cui non dovrebbe andare bene. Abbiamo parlato in effetti di orrore e di scoperta. Vampiri è di suo un gioco che ha accumulato tanto materiale, tanto è stato raccontato del mondo dei vampiri, e quindi insomma allo stesso modo poi viviamo, come dicevi giustamente John, in un mondo in cui tutto viene registrato, filmato, diffuso. Quindi la sfida per un narratore di un gioco di orrore è anche quella di non far scomparire il mistero, l'ignoto, perché questo poi chiaramente renderebbe più difficile creare una bella storia di paura. Quali sono, secondo te, i temi su cui possiamo ancora giocare per raccontare una storia di orrore in un momento in cui abbiamo tanta metaplot accumulata e abbiamo un mondo in cui ogni cosa viene trasmessa in diretta? Sì, scusate, avevo lasciato acceso il microfono. We spoke about horror and discovery already, so there is to say that a lot has been already narrated and told, and we, as you were saying, in the times we live now, everything gets recorded and everything gets shared. So
a narrator's challenge can also be to create a story that is still mysterious, that still has some elements of mystery and horror to it. So how do you think, what elements do you think can a narrator use to create still a horror story without lose the fact that a lot of metaplot has already been narrated and is often known by the players, and we can pretend that they don't know, and also without losing the fact that everything is supposedly recorded, can be recorded, so without losing the realistic elements of it? That's a good question. Personally, the way I deal with, and if you're talking about kind of meta plot violation, is to some extent, I say the meta plot is mutable, and so much of it, what you have to understand about the sort of what we call the unreliable narrator trope. So essentially, you're being told a story by someone, and where the mystery always is in Vampire is in the past. So yeah, we record everything now. What your character does night to night is probably a matter of public record. But how much does he know about his sire? How much does she know about her sire's sire? How much do you know about your clan, their real history? You know what you're being told about it. But I mean, I'm a bit of a history fanatic. I love history, and we have. Like in Britain, for example, we've got all these cuneiform records that come back to us from Assyria, Sumeria, places like that are before 2,000-3,000 years before Christ. So, but how reliable are those people? Am I to take that as scripture? Am I to say, well, what they're telling me is true? Those people believed in a god called Marduk. They believed he could bring people back from the dead, all that sort of stuff. Is that true? No, they think it is. They say it is. So the mystery is, where did you come from? Because up until the point you're embraced, you know the answer to that question to some extent. I mean, if you want to say, I want to look right back into human history, understand where I've come from, I think most people would say you can look at your family, you can, and you've got that kind of genetic legacy. What you have as a vampire isn't a genetic legacy. You have a blood legacy, which comes from someone who you don't know, who has no reason really to care for you other than their own whims, and whose view of the world is coloured by things you weren't born when they happened or weren't present for. So there's always that element of mystery there. And I always encourage my players to say, in terms of meta plot, like you might know something personally, you might do something, but that's not going to be everyone's reality. Not everyone around you is going to react to that in the way you think they will. And not only that, as storyteller, if someone comes up and says, well, I know that this person's in charge of the inner circle, blah, 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 I will know they're not. And that's it. It's over. If the storyteller decides that's actually not the case in my game, then too bad. The problem that obviously brings up is what you mentioned, that messing with it to some extent, you've got this resource that is the meta plot to use to flesh out your world. The more you move away from that, more work you have to do to keep it realistic and to keep it grounded. But since the whole thing is based in reality anyway, I don't find that all that difficult. And there's any number of reasons for why I think can happen in Vampire. And if you take even something just as simple as, what is a vampire? Is it a magical thing cursed by God? Is it a magical thing cursed by wizards? Is it a magical thing that just happened one day? And if it was cursed by a god, which one are we talking about? The Christian god? Are we talking about the Muslim god? Are we talking about one of the many Hindu gods? Are we going back in time to when the vampires allegedly started? Are we talking about the gods that kicked about back then or were believed in back then? Everyone's reality changes. So what these things mean, what the truth that's there is so murky and misty that you can pretty much do whatever you like with it and get away with it because it's feasible, because ultimately the central premise of the story, and I think this kind of answers it in a nice summed up way, is that your vampires don't exist, right? So if you're starting from that point already, that there are vampires, where else can you go with that? What if a player's going to turn around to you and say, well, that's not possible? Go, well, neither is levitating people with the power of your mind, but you just did it, So it all comes down to
yes, there should be an element of grittiness and grounded real world sort of realism, but at the same time, you're vampires going about with incredible powers who drink blood and can control minds and can lift cars over your heads and throw them. So how realistic really are you being? And I think that's really where the mystery comes in, from that fantastical element that does exist and that is there in the game. It's just sort of, the word I would use is subsumed. It's covered by the realism and the fact that it takes place in an echo of the real world, rather than, like a lot of other role-playing games, either another planet or a complete fantasy world that doesn't exist. Sorry. Scusate. Allora, dunque, personalmente la prima cosa da dire è che la metaplot non è immutabile, quindi il narratore ha sempre comunque la libertà di modificarla e di inserirla a proprio piacimento. Quindi, ad esempio, il narratore non sempre è affidabile, per cui il tuo personaggio, il vampiro, quanto sa del proprio sire, quanto sa del sire del suo sire o del suo clan, sa sicuramente ciò che gli viene raccontato, ma questo non voglia dire che è vero. Se alcuni miti e leggende e storie dell'origine dei vampiri ci vengono raccontate da persone o vampiri, insomma, che sono vissuti 2-3 millenni avanti Cristo, che credevano anche, diciamo, ad esempio nella necromanzia oppure in altre sezioni, quanto possiamo prendere sul serio e a quanto possiamo credere di ciò che ci viene raccontato. Per cui secondo me la prima domanda la domanda principale su cui si può basare spesso il gioco è: da dove vieni? Perché chiaramente se gli umani sanno, diciamo, si potrebbe dire che sanno dove vengono guardando la famiglia, l'albero genealogico, hanno un'origine genetica, mentre i vampiri no, i vampiri hanno una linea di sangue e chi ti crea spesso non ha alcun motivo per, diciamo, volerti bene o volerti accudire, se non per i propri scopi o non volerti usare magari in una guerra o in delle sfide che sono iniziate e spesso accadute, finite e ricominciate molto prima che il tuo personaggio nascesse. Per cui come puoi davvero sapere tu come personaggio cosa è successo, cosa ti si sta e quanto è vero ciò che ti si sta raccontando. L'altra cosa fondamentale per l'appunto è che la metaplot sì, c'è sicuramente una linea che si può seguire più o meno a piacimento, ma può cambiare per ogni narratore e per ogni giocatore, per cui sì, si può venire a dire, insomma, no, ma non è così, nel manuale non è così, ma il narratore ha tutto il diritto di dire ok, ma nel mio gioco invece è così, nella mia partita invece è così. Per quanto riguarda il mantenerlo, diciamo, un po' legato al realismo, c'è da dire che sempre per l'appunto, vivendo anche in questo contesto, comunque la realtà è comunque diversa per ogni persona, lo è anche nel mondo, diciamo, degli umani, e tanto più lo è per i vampiri. Ad esempio, se si parla di maledizioni, la maledizione da dove viene? È una maledizione divina? È una maledizione dei maghi? Se è una maledizione divina, di quale divinità? Quella cristiana, quella musulmana, una delle induiste, una divinità che magari che veneravano una qualche tribù 1000 anni prima di Cristo. Quindi la realtà è ovviamente relativa, tutto è possibile, e quello che forse alla fine può riassumere il mio modo di vedere la situazione è che alla fine i vampiri non esistono, per cui sì, c'è sicuramente un elemento di realismo a cui ci si può appoggiare se si vuole, ma anche ad un giocatore che potrebbe voler dire, ad esempio, sì, ma questo non è possibile. Sì, ma non è possibile nemmeno levitare oppure prendere un'auto a mani nude e tirarla e lanciarla dall'altra parte o controllare qualcuno con i poteri mentali. Per cui è chiaramente, se si vuole, per l'appunto si può essere più realistici, ma in qualche modo
quello che si ha è un realismo, è un eco del mondo reale in cui viviamo, che è certamente diverso da quando, per esempio, si gioca un gioco di ruolo che è ambientato su un altro pianeta o in un mondo completamente fantasy o in un mondo che è completamente diverso dal nostro, ma ciò che rimane è comunque un eco in cui appunto i vampiri esistono a differenza del nostro. Si è parlato molto di religione in questo tuo intervento, John, anche non a caso, perché poi tu sei l'autore, sei tra gli autori di due degli ultimi supplementi di V5, Cult of the Blood Gods e Forbidden Religion di prossima uscita, che parlano appunto della religione. L'argomento della religione è sempre stato chiaramente molto presente in Vampiri, si è poi evoluto, tanto il discorso dei sentieri di illuminazione, comunque si è sempre intrecciato all'umanità, e è tornato prepotente, molto importante in questa nuova edizione. Ci puoi dire come mai si è scelto di ridare questo focus molto importante alla fede, alle questioni spirituali in questa nuova edizione, e che cosa ci possiamo aspettare da questo anche per le prossime uscite dei Vampiri? Se ci fai anche qualche spoiler sul nuovo manuale siamo ulteriormente felici. So we talked quite a lot about religion, which makes sense since you're the author of some of the focus on on religion. So can you tell us why it has been decided in a way to focus more in V5 on faith and religion? And how will it be explored in future publication? If you want to give us some spoilers, we will gladly accept it. I don't know how much I should say. So Forbidden Religions is coming relatively soon. I think it's in art just now. So it shouldn't be too long now. The script's written, it's all done and edited and ready to go. It's looking pretty good, if I say so myself. Of course, I would say that. I think the thing that is important to say about exploring religion in Vampire is that it comes back to what I said in the previous question. Ultimately, you might be a person who was completely secular, completely a believer in science and reason and all these things, and suddenly you're a vampire, right? Suddenly you're this thing that you were told by all of your authorities, by all of the books you've read, by all the studies you've done, can't exist. Not even just doesn't, but can't, right? It's not possible. So what would you believe then? What would that do to you? What would that realization create inside your head? What questions would you have? And how would you answer them? And if you look throughout human history, how people have quite often tried to answer questions they can't answer is by religion, right? By coming up with philosophy, by coming up with spiritual beliefs that explains away that which can't be explained. And we've done that for things that are fairly general as humans. So as a vampire who's presented with a physical fact of you are now a creature of darkness that drinks blood and does all these things, you would be completely messed up by that, right? And you would, I think, especially if you were a true believer in that, some people might, be able to kind of go, right, okay, I guess I'll get on with my life now. But others would be saying, well, no, I need to know more about this. I need to know how this happened and how we exist. They might become a complete zealot at that point and say, all right, so everything I believed was wrong, and I'm now open to embracing something different. And what that gives you is what we've given in Cult of the Blood Gods and in Forbidden Religions. And I would say that Cult of the Blood Gods was very much, if I was to say to you right now, name 10 religions, right? So the 10 religions you would write down on that list would be the ones in Cults of the Blood Gods, if you know what I'm saying. The ones that would be the most popular, the ones everyone knows about. Forbidden Religions is more about, well, religions that would be forbidden, things that are more insidious, smaller in scale generally, not as well known. Some of them are local to a particular place. Some of them are just, sort of very much shadowy in the background and whispered about, that sort of thing. And for the most part, they're kind of things that you could take into your campaign and have there in your chronicle as either something that's an antagonist,
something that's used to maybe tempt your players to create a bit of tension between them, or something that's ultimately just there to completely mess with people's heads. But fundamentally, to me, that it just made so much sense. And I think when Matthew approached me about doing the book, I was like, absolutely, because we'd already done Cults of the Blood Gods, and I thought there's so much more you could do with this. So I was very, very happy to be asked to help to do even more. And I think what we've put together will please everyone, he said. But what it really is a toolbox for people to use, like most of these things are. It's a what's the word? Yeah, I suppose toolbox is just the right word. It's a resource that you can go to. You might not use 8 or 9 things from it. You might use 4 or 5, and that's good, because it's all there to just make your things more interesting and more flavorful. And what it comes back to ultimately is that these things happen in the real world. These things exist. People do look for sort of answers in crazy places sometimes, and especially if they're completely messed up and completely rock bottom emotionally, or if they're in a horrible place in their head. They're very exploitable, very vulnerable to that sort of thing. And Vampire doesn't shy away from that, and it shouldn't. So I think religion is something that's been absent from a lot of Vampire meta plot, really. It's more been about the politics between the clans and the politics between the sects. And I think that it personalizes it a lot more to say, yeah, there's these, like, I might be a member of the Labour Party, but I'm not, by the way, but that doesn't mean I don't also believe things that other people in the Labour Party don't believe, right? And that to me is what's missing in a lot of vampire games I've played, is that everyone's kind of homogenous and has a very one-dimensional belief system. What Cult of the Blood Gods does and what Forbidden Religions does is say, no, actually, people believe all sorts of things within the rules of these associations. You can be in the Camarilla and be a member of one of these religions, and the Camarilla aren't going to chase you down. Well, some of them they might actually, but in general terms, they're going to be okay with it. They're going to be like, oh yeah, fine, believe what you want, as long as you're following the traditions. We don't care, right? Just like you can live in Italy and be a Christian, or live in Italy and be a member of another religion. It's all right, as long as you follow the laws of Italy. Italy doesn't care, right? That to me is the same in vampire society, and it makes more sense to me than it just not being present at all, or the people that are there just continuing to follow human religions, which once you've been embraced would probably have very little relevance to you in the grand scheme of things. Dunque, non so quanto posso e dovrei dire, ma Forbidden Religions è quasi pronto, nel senso che dalla mia parte per parte mia posso dire che è stato scritto e editato, per cui da quel punto di vista ormai ci siamo. Quello che a me ha sempre affascinato molto dei vampiri è il fatto che puoi essere una persona estremamente pragmatica e in qualche modo anche proprio che rifiuta in ogni qualsiasi forma di spiritualità, e poi improvvisamente diventi un vampiro, che è una creatura che non solo non credevi esistesse, ma che tutto ciò che hai letto e tutto ciò in cui hai creduto per tutta la tua vita ti diceva che non fosse possibile esistesse. Quindi come cambia questo la tua vita? Come cambia il modo in cui pensi? A cosa puoi credere ora, se tutto ciò in cui credevi prima a quanto pare si è rivelato essere sbagliato? Che domande ti poni e dove puoi cercare le risposte? La storia umana è piena di strane domande a cui non si poteva dare risposta, con cui si è cercata la risposta con la religione o le filosofie, per cui credo sia estremamente naturale anche per un vampiro cercare, soprattutto se per l'appunto prima magari non si credeva in nulla, andare a cercare una diversa spiegazione e soprattutto andare a cercare che cosa si è, che cosa si è diventati, da dove proviene questa creatura. Anzi, chi partiva come
proprio meno credente potrebbe diventare una persona estremamente zelota e quasi estremista, proprio perché se tutto ciò che credevo prima era sbagliato, adesso invece mi è stato aperto un mondo, adesso so la verità, quindi potrebbe anche scegliere di buttarcisi, diciamo, completamente. E se diciamo Cult of the Blood Tradition era in qualche modo una lista delle 10 religioni che potevano essere più comuni, sono stato molto contento di avere la possibilità di fare, quando Matthew mi ha chiesto insomma di fare anche questa nuova versione di Forbidden Religions, proprio perché secondo me c'era molto altro da raccontare, e sono per lo più culti e leggende minori e diciamo approcci ancora più particolari che nelle campagne si possono usare come antagonisti, come tentazioni, per confondere i personaggi, ma in generale che possono essere, diciamo, come è una risorsa da cui si può prendere spunto magari usando tutto, magari usando un elemento, magari usandone 4 o 5. A me personalmente è vero che Vampiri spesso parla di politica e si finisce magari a parlare di scontri tra sette o scontri tra clan, ma spesso si rischia di finire per rendere unidimensionale il personaggio dal punto di vista delle proprie credenze, per cui come se tutti gli appartenenti alla Camarilla credessero le stesse cose. Sappiamo nella società umana che non è così, perché appartenere magari o avere una certa ideologia politica non si traduce automaticamente nel credere le stesse cose dal punto di vista religioso, per cui perché questo non dovrebbe tradursi e trasmettersi anche nella società vampirica, per cui in questo modo con diciamo questi spunti si può cercare anche di diversificare i propri personaggi sotto altri punti, sotto altri aspetti. Si può essere tranquillamente camarillico e credere in uno dei di questi nuovi culti che proporremo. Per alcuni forse potresti essere inseguito e cacciato, ma in generale la camarilla potrebbe andar bene purché si seguano le tradizioni, quindi è un aspetto in più che può diventare interessante da approfondire. Grazie davvero John, è stata una fantastica chiacchierata. Ti lascio con una domanda flash che ci fanno dal pubblico, ce la fa Serena. Qual è il personaggio che hai scritto? In 30 anni di Vampiri i personaggi sono tanti. Qual è quello che tu hai scritto che preferisci, a cui sei più affezionato? Okay, so thank you so much for this chat. It's been quite fun, it's been amazing. And we'll leave you with just one last question from the audience. So in all the characters you've written in quite a few years, but still, there is one that's you're more fond of, there is one that is maybe your favorite in a way, that was more fun to write? That's a tough one. First of all, thank you for asking that question, because it's made me think. I suppose the one I enjoyed writing the most was probably, it's a character in one of the Chicago supplements. I can't remember which one now. I think it was in Chicago Folios, and her name is Milena Aronian. And the reason why I liked writing her was because she took the Ventru trope, ripped it in half, threw it in the bin, set fire to the bin, kicked the bin down a hill into a river, and then it floated away off a waterfall and was never seen again. That's effectively what she did to it. And I enjoyed doing that so much that, because I hate the Ventru, and it was so good that when I got my feedback for that character, I was writing, Matthew Dawkins was developing the book, and his feedback was, "This is the best character you've ever written," and I'm sitting there going, ha 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 ha, you know. It was just totally subverting all the tropes. But in a way, I think it did show that, again, it's a bit like religion and everything else. It's the same with a clan. A clan's lots of people. A clan isn't one person. And the Ventru value certain things. The Nosferatu value certain things. The Malkavians, everyone. They
the people in that clan tend towards certain kinds of people, but that doesn't necessarily mean that you must be the Ventrue trope, i.e. a multi-billionaire who lives in a skyscraper, has a suit on all the time and carries a sword cane, right? That's, you can have that. That's not to say that a lot of Ventrue aren't like that. And there's probably a reason why a stereotype exists, is because a lot of them, would be falling into that mold. But Melina, on the other hand, she was an Armenian immigrant who'd come over with this mindset of, I need to work so hard, right, to get anything. And she really commits to it, and she grinds and grinds and grinds, and eventually has got to a point where she owns lots of things. The things she owns aren't skyscrapers or, massive companies, or, well, actually, some of them are fairly big companies, but there's no skyscrapers, there's nothing like that. But you imagine the person that runs all of the trash collection, all of the junkyards, all of the plumbing, all of the janitors. These people, you don't look at your janitor and think there's a Ventrue, right? But that janitor can get into your company's building and can walk around it and can open drawers and can look through files, And the other thing is that side of things, if she wants someone to come around and hit you over the head with a big heavy wrench, she knows just the guy, from her business, from what she does. And I loved her because not only did I write her in a way that I thought was true to the stereotype while subverting it, but also gave you a character that ultimately is almost the perfect Ventrue. She's a leader. She's someone who's built herself up, who's shown that she has drive and ambition, and all the things that a Ventrue would prize, that would look at and say, I'm going to embrace you because you've done all this, but also that would be sorely underestimated by her peers because of what she's achieved. To them doesn't seem like a big deal because she doesn't own a bank or an insurance company. She owns janitor services and plumbers and things like that, which they look down on, and that's nothing. But she's also one of the richest people in Chicago and one of the most powerful Ventrue in Chicago, but is completely underestimated by the fact of what she does for a living. And I just really enjoyed going into that side of it. But I'm just that sort of contrarian person that likes looking at things and going, I could turn that around another way and do it slightly differently. So, and I think for that reason, she's my favourite character that I've written so far. I'm just going to ask you to repeat the name because I don't know it. I don't know if Manfredi knows the name properly because I don't know, so I don't want to butcher it more than it is necessary. I'll just type it in the chat. There you go. Ok, thank you very much. Ok, dunque, sicuramente quello che mi ha divertito di più è stato Milena Aronian, che è un Ventrue per uno dei compendi di Chicago. E il motivo per cui mi ha divertito così tanto è perché prende lo stereotipo dei Ventrue, lo spezza a metà, lo butta nel cestino, dà fuoco al cestino, calcia il cestino infuocato in mare e se ne va galleggiando. Personalmente odio i Ventrue, quindi per me è stato estremamente divertente avere la possibilità di distruggere in qualche modo lo stereotipo così profondamente. Anzi, mi è stato proprio il primo feedback che ho ricevuto dopo aver scritto questo personaggio è stato che è il miglior personaggio che avessi mai scritto, quindi è stato estremamente divertente. E come dicevamo prima, anche un clan è formato da molte persone, non è una singola persona, per cui è impensabile che siano tutti dei cloni o che facciano insomma tutte le stesse cose. Hanno sicuramente dei valori in comune, perché comunque il clan spinge ad avere dei valori in comune, ma questo non vuol dire che tutti devono applicarli o viverli alla stessa maniera, per cui essere un Ventrue non vuol dire per forza che si deve vivere in cima al grattacielo vestito sempre con vestiti eleganti o in giacca e cravatta o col vestito lungo. Certo, sicuramente ci sono quelli che lo fanno, d'altronde come sempre gli stereotipi nascono per un motivo, per cui c'è sicuramente un fondo di verità, ma quello che mi è piaciuto molto di Milena è che invece lei è partita dicendo no, devo lavorare sodo, devo mettercela tutta per avere ciò che voglio, per avere molte cose, ma ciò a cui lei ha puntato non sono state le banche, non sono stati i grattacieli, non sono state magari le grandi società, ma è stato tutto un sistema di
ad esempio tutta la gestione della spazzatura, di raccolta rifiuti, delle discariche, non so, dei tuttofare piuttosto che di idraulici, tutto quello che sembrerebbe non appartenere a un ventro, per cui puoi guardare magari a un muratore o un tuttofare e non diresti, beh, questo è un ventro. Eppure è vero anche che i custodi possono, magari di un posto tuttofare, possono entrare praticamente da qualsiasi porta, fare ciò che vogliono e possono cercare tra i file. Se Milena vuole mandarti qualcuno per tirarti una mazzata in testa, sa sicuramente chi chiamare. Per cui è una Ventru perfetta in un certo senso, perché è una leader, è ambiziosa, è carismatica, si è costruita un impero, ma è interessante perché è sottovalutata dal suo stesso clan, perché non vedono ciò che lei ha conseguito, non vedono i suoi successi come dei successi degni in qualche modo del clan, perché per l'appunto non ha, magari la banca non ha niente di altisonante, ma questo non la rende meno potente o meno in qualche modo pericolosa, anzi a maggior ragione perché viene sottovalutata. Quindi questo anche in generale, per l'appunto, perché ecco, anche se il clan ha sicuramente delle linee guida, non vuol dire che tutti siano uguali o non si possano in qualche modo declinare in forme diverse. So, thank you, John. You have been really kind. It has been tremendously fun. Grazie, John, è stato veramente divertentissimo e sei stato gentilissimo. I thank you also Matthew Dawkins, who has put us in contact and who is really a good friend of us. Ti ringrazio anche Matthew, che è un nostro amico, ci ha aiutato a metterci in contatto con te. Direi che ci portiamo a casa la lezione che con questo gioco possiamo continuare a raccontare veramente infinite storie. We go home with the idea that with this game we can still play and we will ever play infinite stories. So, happy birthday Vampire, thank you John, e grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo per le prossime live. Ah, e ovviamente grazie a Sara che ha condotto con maestria questa trasmissione e come sempre ci aiuta a essere internazionali. Grazie a tutti ancora, a presto!